Student, so today's topic is biomonitoring of environmental pollutants by bioindicators. Do you know, all of you know that what are environmental pollutants? The environmental pollutants are classified into 4 types: industrial pollutants, agricultural pollutants, domestic pollutants, and municipal pollutants. To know what are the pollutants, how much pollution they are causing in our environment, to know all these and to monitor them. అంటే ఏంటి, ఇంత పొల్యూషన్ అవుతోంది, దీన్ని మనం మానిటర్ చేయాలి, ఇక్కడ పొల్యూషన్ అవుతోంది అని మనకి తెలియాలి అంటే ఎవరో ఒకళ్ళు చెప్పాలి మనకి ఇది పొల్యూషన్ అవుతోంది అని. ఇప్పుడు ఏంటి, గవర్నమెంట్ చెప్తోంది ప్లాస్టిక్ ఎవరు పడేయద్దు, అది పొల్యూటెంట్ అని చెప్తున్నారు. అట్లా మనకి ఎవరు ఇండికేట్ చేస్తారు అంటే బయో ఇండికేటర్స్ ఆర్ ది substances, or you can call it as any organism, biological organism or biological process which helps in monitoring our environmental pollutants. Such type of things are known as bioindicators. So bioindicators are biological tools which are helpful in the determination of any disturbance in the environment. అంటే ఏంటి, bioindicators ఏం చేస్తాయి అంటే ఇక్కడ environmental pollution అవుతోంది అని అవి చెప్తాయి అన్నమాట. అవి చెప్తాయి కాబట్టి ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అవుతోంది అని మనకి తెలుస్తుంది. తెలిసి మనం ఏం చేస్తున్నాం, దాన్ని మానిటర్ చేసుకొని ఈ పొల్యూషన్ కాకుండా మన ఎన్విరాన్మెంట్ ని మనము రక్షించుకుంటున్నాము. Such type of tools are called as bioindicators. These biological tools, they are nothing but your plants, lower plants and higher plants, animals, algae, lichens, etc. Lichens means they have both algal and fungal partners living together. Such a thing is known as lichen. All of you must be knowing, you must have studied in your intermediate. Now coming to the characteristics of lichens. Lichens, they should be widely distributed and they should be abundant in a particular area. ఎక్కడైతే మనం ఇక్కడ పొల్యూషన్ అయ్యింది అని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నామో అలాంటి చోట ఈ బయో ఇండికేటర్స్, they should be widely distributed and they should be abundant in that particular region. Second one, they should be highly sensitive and they should monitor the pollution. Third one, their cost should be very, very low. They should be cheap, cost robust. They should be cost robust. Fourth one is they should accumulate the toxins that are present in the environment so that a small amount of toxins they are absorbed. So the environmental pollution is a little bit decreased in that particular area. That means not only monitoring this one, not only showing that, warning us that there is an environmental pollution here, there is an environmental disturbance is taking place and the environment is showing changes. It is not only warning us, it is also accumulating a small amount of toxins that are present in the environment. These are the characteristic features or characters of your bioreactor. Coming to the classification of bioreactors. Bioreactors are bioindicators. Bioindicators are classified based on 3 things. Let us first see what is the first one is the aim of bioindication. Bioindication, based on their aim of bioindication, there are 4 types. First one is early warning bioindicators. Early warning bioindicators means these are the indicators which will quickly and they will show they are very quick and have sensitive responses to any environmental changes. అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఇలా చేంజ్ వచ్చింది అనగానే ఇమీడియట్ గా ఈ బయో ఇండికేటర్స్ ఏం చేస్తాయంటే క్విక్ గా, సెన్సిటివ్ గా దాన్ని గుర్తుపట్టేసి ఏం చేస్తాయి, దే షో ఫస్ట్ సైన్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. They are called early warning bioindicators. Coming to the second one, compliance bioindicators. ఈ compliance bioindicators ఏం చేస్తారంటే, ఒక పాండ్ లో ఫిష్ ఒక 100 ఉన్నాయి అనుకున్నాం, అవి ఒక 10 days తర్వాత వాటి నంబర్ 1000 అవ్వాలి. యాక్చువల్ గా అది ఆ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి తెలుసు, ఫిష్ గ్రో చేసే వాళ్ళకి. కానీ వాటి గ్రోత్ కనుక 100 కాకుండా వాటి గ్రోత్ ఓన్లీ 600 ఉంది అనుకోండి 10 days తర్వాత చూస్తే. That means measurement of fish characteristics and their population number is a bioindicator for the species. That means how compliance they are. అంటే ఈ వాటర్ లో మనం వేసిన అన్నిట్ల న్యూట్రియంట్స్ తీసుకొని ఫిష్ గ్రో అవుతున్నాయా లేవా, గ్రో అవుతుంటే వాటి వెయిట్ ఎంత ఉంది, వాటి కౌంట్ ఎంత ఉంది, నంబర్ ఎంత ఉంది, పాపులేషన్ పెరుగుతుందా లేదా, వెయిట్ పెరుగుతుందా లేదా, వాటన్నిటిని మనం కనుక మెజర్ చేసుకోవడాన్ని కంప్లయన్స్ బయో ఇండికేటర్ అంటారు. Next, third one is your diagnostic
bioindicator. Third one is diagnostic bioindicator. These are the bioindicators which help in the examination of the detected environmental changes. ఏం చేస్తాయి? ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఒక చేంజ్ అయ్యింది, మనకు తెలిసిపోయింది, ఎర్లీ వార్నింగ్ చెప్పింది మీ ఎన్విరాన్మెంట్ పాడైపోతుంది, ఏదో డిస్టర్బెన్స్ ఉంది, ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ గుర్తుపట్టి చెప్పింది. చెప్పగానే ఏమైంది, అందులో ఏదైనా కెమికల్ ఇంక్రీజ్ అయిందా, లేకపోతే ఎయిర్ లో క్వాలిటీ మిస్ అయిందా, లేదా సాయిల్ కనుక డ్యామేజ్ అవుతుందా, ఏమైతుంది, అదంతా మనము సాయిల్, వాటర్ అండ్ ఎయిర్ మూడిటి క్వాలిటీని మనము ఏదన్నా ఒక ఎక్విప్మెంట్ ద్వారా మెజర్ చేయడాన్ని వాటిని డయాగ్నోస్టిక్ బయో ఇండికేటర్స్ అంటారు. మనం ఎప్పుడు వెళ్తాం డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ కి? మనకి జ్వరం వచ్చింది, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఎన్ని రోజులైనా ఫీవర్ తగ్గట్లేదు, సబ్సైడ్ కావట్లేదు కాబట్టి డాక్టర్ ఏం చెప్తాడు? కంప్లీట్ బ్లడ్ పిక్చర్కి వెళ్ళండి అంటే అప్పుడు డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్కి వెళ్తాం. మనంతటా మనం డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్కి వెళ్ళిపోయి తర్వాత డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళం కదా. అట్లనే అంటే ఏదన్నా వచ్చిన తర్వాత మనం డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్కి వెళ్తున్నాం. అట్లనే ఒక మనకి బయో పొల్యూషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అది ఎంత పొల్యూషన్ ఉంది, దేని వల్లే పొల్యూట్ అవుతుంది తెలుసుకోవడానికి మనం ఒక ఎక్విప్మెంట్ ద్వారా దాన్ని తెలుసుకోవడాన్ని డయాగ్నోస్టిక్ బయో ఇండికేటర్ అంటారు. కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ అక్యూమిలేషన్ బయో ఇండికేటర్. ఓకే, accumulation bioindicator. Accumulation bioindicator, it helps in studying the effects on different biological organisms. అంటే ఏంటి? మన ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఒక పొల్యూషన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, ఆ స్టార్ట్ అయిన పొల్యూషన్ హౌ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ఆల్ ది అదర్ బయాలజికల్ ఆర్గానిజమ్స్. The pollution that is present in the environment, how it is affecting the different biological organisms is known as accumulation bioindicator. Coming to the next one is Roman number 2, that is the second type of based on the applications. Classification of bioindicators based on applications. First identi based on bioindication. Second one is based on applications. Based on applications is first one is environmental. Environmental bioindicators. See here. These are the indicators, that is species which respond to any change in the environment and show signs. Example is animal. Okay, example చూద్దాం. Animals, they show some change. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్ లో పొల్యూషన్ ఎక్కువ అయిపోయింది. When environment water got polluted, immediately the animals that are living in the forest, they drink water from the lakes. When they drink polluted water from the lakes, then what happens? Their digestive system, reproductive system, all these gets a little bit damaged. When they get damaged or slowly damaging, that is due to poison, they get damaged, and these damaged substances, what happens? The reproductive system gets damaged. Once the reproductive system gets damaged, immediately what happens? Their species growth stops. And instead of giving 5 to 10 children per year, they will give birth to only 1 or 2 young ones per year, or not that also. That means the animals will show the indication of environmental pollution. What they will do? The species which respond to any changes, they respond to the changes in the environment, and they show signs, that is they will lose the capacity of reproduction. This is known as environmental bioindicator. Coming to the second one is ecological bioindicators. Ecological bioindicators means these are the bioindicators, the species which are sensitive to pollution in the environment, they will show some changes in their color or something, like your lichens. Example is lichens. Lichens, what they will do is they will show a change in their color. Lichens, they are green algae and like green algae, they will have a thallus. This thallus will break into pieces. This thallus will show aberrations or breaks into pieces. Ante enti fragmentation. Manaku chudandi, during winter our lips will break. Manaku chudandi anta pagilinattu ayipotayi lips. Atlane ee lichens ecological
పొల్యూషన్ ఏదైనా ఉంటే కనుక ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఇమీడియట్ గా ఈ లైకెన్స్ లో ఉన్న థాలస్, కిందేమో ఫంగస్ ఉంది, పైన థాలస్ ఆల్గే ఉంది. ఈ ఆల్గే ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఆల్గల్ థాలస్ ఇది మొత్తం ఇట్లా బ్రేక్ అయిపోయినట్టు అవుతుంది, చిన్న చిన్న పీసెస్ అయిపోతుంది. అంటే ఏంటి, దానిలో చిన్న చిన్న పగుళ్ళు వచ్చినట్టు అయిపోతుంది మొత్తం. దట్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్ దట్ దేర్ ఇస్ అన్ ఎకలాజికల్ environmental pollution is occurring. Not only that, some of the plants also show indication of ecological pollution. Ante enti, the leaf will become bleached, it lose its green color, it becomes pale in color. Such type of indicators, species which are sensitive, very sensitive to pollution in the environment and show some color changes or some changes in their physical structure, morphology, they are called as ecological bioindicators. Coming to the third one is biodiversity, biological bioindicators. Biodiversity bioindicators means these indicate genetic parameters. What are genetic parameters? That is, they will give birth, the species will, examples are animals, plants and microorganisms. They will lose their capacity to reproduce, or if they reproduce also, they give the young ones. From in those young ones, organs are malformed. That is, malformation of the organs will be observed. Ante organs sarigga develop kavu animals lo. Plants lo kuda itla undalsina leaf, curling of leaf takes place and the leaf becomes very very short. It is not at all expanded, though it is mature leaf, the leaf gets curled and it won't expand. If it is not expanding, photosynthetic capacity decreases, which leads to air pollution, that is oxygen concentration in the atmosphere also decreases. Is it or not? So these are the biodiversity indicators, are the indicators which will indicate genetic parameters. That means they will affect the genetic parameters of the organisms like animals, plants and microorganisms. Coming to the fourth one is pollution bioindicators. Pollution bioindicators means they indicate pollution in a particular region. They indicate pollution in a particular region. Example, same examples, animals and plants. They indicate the pollution in that particular area. And coming to the third type of classification, that is based on International Union of Biological Sciences. Based on International Union of Biological Sciences, they are classified into 6 types. Ivanni em avasaram ledhu, if you have time you can read, if not leave it. Generally what happens is, they are, first one is microbiology, second one is botany, third is zoology, cell biology and genetics. Fourth one is your comparative physiology. And the sixth one is your hydrobiology. These are the 6 types of your classification based on the International Union of Biological Sciences. These are the 6 types of bioindicators. These are not that much necessary, so we'll jump into the next topic, that is these lichens as bioindicators. See here, this is the most important thing. Lichens means, lichens are the organisms which have both an algal plus a fungal partner. Algal partner has thallus, green algae, it synthesizes the food material, and fungal partner, it sticks to the rocks and it starts absorbing the water from the small soil granules, and it sticks to the rock and it absorbs, it produces root-like structures, rhizopodia, rhizomes, and they start absorbing the nutrients from the atmosphere and from the small
granules of rock that is sand that is present in between the rocks, and this starts absorbing the nutrients, and that supplies to the thallus, that is algal thallus, and this algae will synthesize the food material. This provides food material to the fungi, and fungi in turn provides mineral salts to the algae. So both live together in association. Such a companionship is known as symbiotic companionship, and this is nothing but your lichen. So these lichens are the most important bioindicators. You can expect this as your short answer question. Now, these bioindicators, these lichens are considered as ideal bioindicators due to their resistance to different environmental effects. Enduku? They can grow even on the rocks. అంటే ఏంటి, మనం అడ్వర్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్, బండలు కొండలు అట్లాంటి చోట కూడా ఇవి పెరుగుతాయి. ఇక్కడ ఇసుక లేదు, వాటర్ లేదు, ఏమీ లేదు, ఎలా పెరుగుతుంది అనుకుంటే ఆ సన్న సన్న రెండు కొండలు, రెండు రాక్స్ మధ్యలో ఉన్న కొంచెం వాటరు, ఆ తేమ, అట్మాస్ఫియరిక్ మాయిశ్చర్ అబ్జార్బ్ చేసుకొని, అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న నైట్రోజన్ ని, సల్ఫర్ ని, ఆక్సిజన్ ని, కార్బన్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఇది మినరల్ సాల్ట్స్ ని ఈ పైన ఆల్గల్ పార్ట్నర్ ఇస్తుంది. ఈ ఆల్గల్ పార్ట్నర్ ఏం చేస్తుంది అంటే దీనికి కావలసినవన్నీ ఇస్తుంది. సీరియల్ హలో see here, ఇది ఆల్గల్ పార్ట్నర్ కి దానికి కావాల్సిన ఫుడ్ మెటీరియల్ అంతా ఇస్తుంది. సో దీస్ కెన్ గ్రో ఇన్ అడ్వర్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్, lichens, ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్, దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఐడియల్ బయోరియాక్టర్స్, బయో ఇండికేటర్స్. ఇవేంటి? దే ఆర్ ఐడియల్ బయో ఇండికేటర్స్, grow in different environments. Adverse conditions, they can grow in different environments, they can grow in adverse conditions, and these lichens, they can grow in highly polluted areas. They can grow in highly polluted areas. That is the reason they are called as bioindicators, and they are extremely sensitive. They are extremely sensitive in showing response towards or indicating the pollution. Next, some lichens can grow in highly polluted areas. These can detect the quality of air by measuring the fluoride. Next, ozone, enta ozone layer damage ayindi. Next, heavy metals. They can detect the quality of air by measuring the concentration of fluoride, chloride, ozone, heavy metals present in the air. Next thing is, these are example is, the best example is lichen L-A-C-H-A-N-O-R-A, Lecanora. Lecanora is the best example for these lichens as bioindicator. These are used in the indication of what they will do is they help in the identification of the presence of fluoride in the environment, chloride in the environment, ozone layer, how much ozone layer got damaged, and what are the heavy metals that are present, and next, how sulfur dioxide is present in the atmosphere, and next, presence of radioactive substances like cesium 137, next, strontium 30. Such type of radioactive elements present in the environment can also be identified. These are released by nuclear explosions. అంటే ఏంటి, lichens ఏం చేస్తాయి? క్లోరైడ్స్, ఫ్లోరైడ్స్, ఓజోన్, హెవీ మెటల్స్, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, తర్వాత మన రేడియోయాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ cesium 137, strontium 30, ఇవన్నీ రేడియోయాక్టివ్ న్యూక్లియర్ ఎక్స్ప్లోజన్స్ రిలీజ్డ్ డ్యూరింగ్ న్యూక్లియర్ ఎక్స్ప్లోజన్స్. దే కెన్ ఐడెంటిఫై దెమ్. నెక్స్ట్, దీస్ లైకెన్ థాలై అంటే ఏంటి? ఈ ఆల్గల్ పార్ట్నర్ ఏం చేస్తుందంటే థాలస్ ఉంటుంది దానికి. ఈ థాలస్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ కెన్ అబ్సార్బ్ ఫ్లోరిన్ అండ్ హెవీ మెటల్స్. It can absorb fluorine and heavy metals like lead. Though the lichens are
the death of lichen are is seen. అంటే ఏంటి, lichen చనిపోయినా కూడా, though the lichen is not living also, that lichen algal partner, that thalli can absorb all these. That is a dead algal thalli in the lichen can absorb fluorine and heavy metal like lead, which is present polluting the environment. Next, algae like, see here, the algae like cladophora, algae like chlorella, these are this cladophora. It acts as a bioindicator and indicates the heavy metal pollution in water. It indicates the heavy metal pollution in water. Next, chlorella detects toxic material in water. Next, this is about the lichens. Next, some of the animals also show as indicators. The animals show changes in the development and reproduction of a particular species when subjected to environmental pollution. Already we have discussed this. Due to environmental pollution, animals lose their developmental capacity as well as the reproduction capacity, so that the organs development will be not that much. That is, a deformation of the organs will be observed. And next is the reproduction capacity also is lowered or decreased due to environmental pollution in animals. Next example is, suppose fish is there. Fish will identify the heavy metal pollution in water. Heavy metal pollution in water can be identified by fish. Next, earthworms. Earthworms, they will identify the radioactive pollution in soil. They identify radioactive pollution in soil. అంటే ఏం చేస్తాయి మరి, ఎలా గుర్తుపడతాయి అంటే, what they will do is, the fish will start dying in the water, which indicates that heavy metal pollution is there in that particular water. Next, earthworms. When radioactive pollution is seen in when radioactive pollution is present, is there in soil, immediately the earthworms, they will not loosen the soil. The soil will become tight only, and slowly the earthworms start dying. అంటే ఏంటి, earthworm పని ఏంటి, సాయిల్ లోపల అటు ఇటు తిరుగుతూ సాయిల్ ని లూజ్ చేసి ఏరేషన్ పెంచాలి. దట్ విత్ దట్ ఏరేషన్ ది ప్లాంట్స్ విల్ గ్రో. రూట్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకొని మినరల్ సాల్ట్స్ ని ప్లాంట్ గ్రో అవుతుంది. కానీ అట్లాంటి ఎర్త్వామ్స్ సాయిల్ ని లూజ్ చేయడం మానేస్తాయి. మానేయడం అంటే ఏంటి, ఒక చోటే స్టాగ్నెట్ గా ఒక చోట ఉండిపోతాయి. కొన్ని రోజుల తర్వాత స్లోగా అవి చనిపోతాయి. దట్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్ దట్ రేడియో యాక్టివ్ పొల్యూషన్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ది సాయిల్. Next, our human cells, tissues and organs also act as effective indicators of environmental pollution. Best example is our human nails. మన నెయిల్స్ ఏమైతాయంటే డ్రైగా అయిపోయి వాటి మీద వైట్ ప్యాచెస్ ఫామ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్ దట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ ఇస్ దేర్. నెక్స్ట్ ది, అవర్ హెయిర్, హ్యూమన్ హెయిర్ కెన్ ట్రాప్ డస్ట్ for long periods due to affinity of these substances with the hair protein. ఏమైతుంది, మనం డస్ట్ లో తిరిగి చాలా రోజులకు తలంటు పోసుకోకపోయినా, మన తలంటు పోసుకున్నా కూడా, మన హెడ్ బాత్ చేసినా కూడా, మన హెయిర్ కొంచెం డస్ట్ ని ట్రాప్ చేస్తుంది. ఆ ట్రాప్ ఎందుకు చేస్తుంది అంటే, దట్ విల్ బి అవర్ హెయిర్ ప్రోటీన్ will catch hold, that has an affinity towards the dust, so it will catch hold of the dust and slowly hair fall takes place. That hair fall is also an indication of environmental pollution. Now coming to the final topic, applications. Applications of bioindicators. First one is, they will monitor the quality of air, soil and water. They will monitor air, soil and water quality. Second one is, they will warn us of these pollutions. Third one, they monitor human health. Next one, fourth one is, they monitor your ecological
ఇంకో 1 minute లో అయిపోతుందమ్మా, వినండి. Ecological health. Next one, fifth one is they monitor biodiversity. Next one, the soil pesticides can be detected by algae like nostoc. That is, your cyanobacteria indicate the soil pollution, pesticide pollution in soil by nostoc. Next, algae will grow in the water, which is an indication of the concentration of your nitrates and phosphates in the soil. So all these are the applications of your bioindicators. So now we'll stop here, and in the next class, we'll meet again with the next topic. Thank you, students.